Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis dans l'histoire اليوم كيما قلت لكم كل شيء باش يدور نظام مع البي اس 4 بالميكرو avec une caméra pas pour tout de suite dans le futur peut-être. Donc تعرف نعمل l'histoire تاع سانغمينا كان التكست اللي كنت مخليه كيكا وحده تعرف شنو نقرا باش نقرا لكم l'histoire و ce sera un peu plus intéressant. Donc je me dis la fille de Sang Dojang. Je crois quelque part en Chine, en Corée. Donc Corée apparemment. Donc je crois que c'est genre Strong, Dojang. Et je ne sais pas besoin de prononciation perso. Voilà. J'ai remis un peu le combat lourd, restriction, pas de charge full et d'edge critique. D'accord, ok. Mais notre jeu, c'est qu'on a le même jeu sur la vidéo. Calibur. Ça va être juste 13 soir. Voilà. Bref, notre détail par jeu. Hier, je suis calé de taille sur la restriction. Là, suivant. Ah, on est allé à Kyoto. I'm Songmina. I grew up in the Song Dojang run by my father. 3 years ago, I went on a quest for Soul Edge, known as the Sword of Salvation, to protect my land. My quest went pretty well for a time, but then Huang brought me home. I guess it was wrong of me to run off without telling my father and all. He said I must redo all my training, and forced me back into the rigid life I tried to escape. But the truth is, that was the least of my problems. Lady Mina! Would you please marry me? You again? Did my father tell you to do this? Stop! I'd be a far better husband than you! If both of you can beat me, I'll think about it. How does that sound? What? Then count us in too! Yeah, and us too! Fine. Just come at me all at once! اوكي ما تقلقونيش باشا يجيو كل ما واحدة تنهار عليكم كل ما واحدة وكهو تكسروليش راسي يجيو الكل لا ولا سانغمين بون سانغمين فايخة شوية وغنفو كوين لي كومباتور par contre c'est pas un bon lance le lance d'ailleurs je me perds en bleu vache وانا نعرف سانغمينا نحاول نعمل بيرفكت ما مش هذا مش نحاول نعمل بيرفكت مازالوا ثلاثة أربعة من الناس كلهم يحبوا على سانغمينا اي مثلا علاش ليه؟ اي ما عندوش انا شوي دونك عندي لافونتاج تاع انا شوي عندي دوكو كان بيرفكت ترو فاسيل في كومبات اليوم ديما اسهل sauf si تبدا بيرسوناج ديبلوكيتو بعض بيرسوناج حداها كيما سيفانس مثلا سيفانس الكومبات نتاعو كلهم صعب وكيفاش تكفي باهي كي نحاول نعمل ديزيلتي تاجي دونك تاجي فوالا ديجا عندي شارج بيان بريفير انا ديدي هكا نعمل بالميكرو نبداو كاينين شحال نعمل مش كيما باهي راح نلقاو كده اوكي حال شارجي في لحظة باهي طامير باهي اوكي on va faire un grab les combats deviennent حتى الجاب ما ينحيولكش شيء en fait mode histoire c'est un peu le mode normal ويمشي يقوى difficulté voilà باهي on va tester un truc حقا لم تساعد ومفهمش إلتي ليه؟ كي فهمش إلتي خمس دي كومبو كيما هكا وكي توخى الوحدة كان تاع توخى كان تاع تحول تعمل لك أتاك وفما أتاك قوية هي لما حاب معنى كده ما عندكش ساعة بس ممكن تستعملها في كومبو عادي مش لازم تفهم ريستريكشن إذا فما ريستريكشن فبقى هذيك الأتاك il est assez puissant avec quand même. Hein. C'est pas une ulti, mais ça fait de bons dégâts. No wonder hardly anyone showed up today.
I was worried that we'd lost all our students. That day, I was surprised to see Huang home for the first time in a long while. Oh, Huang's my father's best student, and kind of like a mix between my mentor and my big brother. He was called a hero, and the country entrusted him with finding Soul Edge, the Sword of Salvation. My father also wanted me to marry him. Really though, I can't believe you're already old enough to think about marriage. I'm not! Those guys were just joking because father keeps talking about wanting a son-in-law to take over the Dojang. Oh really? I've never heard him talk about that. Huh? Yeah, I mean, I told him not... So this is where you've been, Huang. Don't you think it's about time? Yes, Master. I'm sorry I can't stay longer. Mina, I'm sorry I can't tell you more, but I'm returning to the army. We can protect our homeland with our own hands, even without the Sword of Salvation. And that was that. Huang re-entered the military, and now continues to fight for his country. Me, on the other hand, they wouldn't allow me to join the army because I'm a woman. But then what am I supposed to do? I too want to protect our homeland. When you said we, Huang, did that include me too? Mina, that's not up to me. Do you understand what I mean? So I can't protect our land with you because I'm a woman, or because I'm not strong enough? Just hurry up and see him off! Silly girl! Mais, souvenir agité. Ce fut la dernière fois que je vis Huang. Je ne souhaitais que protéger notre patrie à ses côtés. Mais personne ne semblait me prendre au sérieux. Tu m'étonnes. J'ai vraiment eu du mal à me concentrer sur mon entraînement après cela. Quand j'y repense, je me dis que j'étais un peu sotte à l'époque. Ah, il habite à Fibé là, c'est bien. Allez, on passe. Oh, Mina, I was looking all over for you. Did you come to humiliate me too? What are you talking about? I'm weak and clumsy, so I respect how strong and bright you always are, Mina. Then you must be really disappointed in me now. No, of course not. Hey, I know. How about marrying me? Wait, what? Ugh. I'll make Huang and Father admit I'm just as capable as them, no matter what it takes. Now that I think about it, Chol Huan was probably just trying to cheer me up. Next time I see him, I must be nicer. If there ever is a next time. Bon, j'ai pige, il n'y a pas ça. Ah, ok. À la recherche de l'épée du salut. J'ai donc quitté à nouveau mon foyer. Je n'arrivais pas à imaginer comment forcer mon père et Wang à reconnaître mes capacités. Au final, j'ai décidé qu'arriver à mettre la main sur Soul Edge, l'épée du salut elle-même, leur montrerai de quoi je suis capable. C'était mon deuxième voyage au château de l'Ouest. Je connaissais donc déjà le chemin et j'ai pu arriver en un rien de temps. Mais At that moment, I was just so shaken I couldn't think straight. Ivy, that swordswoman who was also searching for Soul Edge. She was cool, collected, and so mature. She treated me like a child, so I lost my temper and challenged her. No! I'm not done yet! More fighting will only end in the same result. You're too weak. Farewell. Hey! Get back here! Well, that was riveting. Thanks for the entertainment. Ugh. But that should teach you not to pick fights with people like that again. I'm sure you'll get a lot stronger in the future. You're still young, after all. Hey! Don't treat me like a child!
Ben, pour info, l'arme en termes qui même pas sanguine بالضبط. C'est plus une arme qui m'attaque vite. Voilà. Didn't I just tell you to think more carefully about who you pick a fight with? You also said I could get stronger. Can you teach me how to fight? We can use clubs or whatever. I don't care. That was the first time I met Kong Shu Chung, my master. I needed to get stronger if I wanted to find Soul Edge. So, I focused all my energies on forcing him to become my teacher. Un entraînement quotidien. Au début, mon entraînement consistait surtout à aller chercher de l'eau ou de l'alcool. Ok. Probablement en raison de mon empressement à faire reconnaître mes compétences. Ok. Mais au fil du temps, je me suis de plus en plus concentré sur l'amélioration de mes capacités de combat et mon maître a donc commencé à m'apprendre de vraies techniques. Peut-être que mon père, lui aussi... Enfin, ça ne sert à rien d'y penser maintenant. Ok. That's it! Looks like you're getting the hang of it. Well, yeah, because you finally started teaching me for real. I'm just giving you a simplified version, you know? So, wanna spar again today? Yeah, I'm tired of losing to a drunk. I'm tired of losing to a drunk. Ok. Bon, عندكم sous-titre, بالنسبة لي مش anglais. Aïe aïe aïe. Bon. Battle 1. Fight! Bon, on est عاطيني un avantage, عاطيني une barre في le combat. ساعات l'histoire يعطيك un avantage, ساعات il y a des avantages. Hein. C'est pas toujours un avantage. Ça dépend plus de... Bref, au moins quand le combat d'ulti. vas-y, ouais. تعالنا ما خسينا. غيروا دخلنا d'autres combats. Allez, allez. Là, je me parlais de l'ulti pour info. Oui, يعلق. Boum. Ulti, bon, حبيت ulti perfect, تمام. On va essayer de faire ça, là. Voilà. Les combats qui doivent être très déjà, merci avantage ok quoi. Généralement, quand on a avantage, on a le counter. Imperfect, c'est ulti fait droit. Boum, boum. Perfect. Ulti. Would you knock it off? Bon. نحاول نشوفوا les gaps. On a deux gaps maintenant. Là. Ah, là, هكا يكون les gaps. Bon, mais très sanguine ما هيش واوا. تقدر تراي كليك عليك ما تحفظ من السنين. مع الكلاس نصل نحكي فيها هكا. perfect. ولا زاد معناها. Bon, vu le niveau نتاع l'IA, on perfect très facilement. I can't believe you made this much progress in just 1 year. Guess I'll go buy some booze so we can celebrate your victory. More drinking? Your body will give out one of these days. You always nag me about that. What are you, my daughter? My father's far more hardworking and accomplished than you. Aren't your family worried about you? Perhaps a wife or a daughter? After all, I often hear you mumbling in your sleep. You're our treasure, Xianglen. Stuff like that. Huh? You've been hearing things. Now get back to your training.
Seong, Liang. Fine, fine. Off you go. But Master never came back. I've no right to teach you proper rod techniques. You need to carve your own fate. That was all he left me, scrawled in a note. I can't believe he kept me waiting all night. It made me pretty mad. Alors, les infectés. J'ai été très déçu de voir mon maître partir, mais j'ai toujours été une vraie tête de mule. Je confirme. Il parlait parfois pendant son sommeil, demandait pardon à des personnes au nom de Xiang Fei et Xiang Lian. Je crois pas un personnage en dos bon. Il est peut-être parti afin de changer son futur. Du moins, je l'espère. After that, I traveled about, exploring ruins and underground labyrinths, ever in search of Soul Edge. My travels went well, but memories of everyone back home kept resurfacing in my mind. I was sure Father and Huang must have been worried about me. And I was worried whether my homeland had been invaded by lands to the east. When you said we, Huang, did that include me too? Mina, that's not up to me. Do you understand what I mean? What was Huang trying to tell me back then? Traveler! Help! My family! Are you okay? Such terrible wounds. Take this. What is this thing? هذاك سي un homme lézard ما نحبهمش من عند أبي ما نعرفش علاش. Je vais faire un truc, ok, ça c'est intéressant. Du coup, ما ناخذلوش برشا. كيما ناخذلوش برشا. وفا. فوالا. كنت نجي نلعب بعيد، سورتو البطون هذا عنده شي وحدة. نو. C'est que je maîtrise pas le perso. مثلا عندي الافونتاج نتاع الكلاس نتاع سونغمينا، الافونتاج نتاعها يعني البطون نتاعها يثبت مين ينقاوس. حبيت بيرفكت مي بون ينقاوس بخطا. I carried the man to the nearest oasis village, but he didn't make it. What he had handed me was an illustrated map and a metal plate with a snake crest carved upon it. As soon as I showed them to the villagers, I could see the color drain from their faces. Oh, Feegle Sestimus. I knew it had to be those demons. I suppose there's nothing we can do then. But a bunch of people were kidnapped! Don't you want to save your families? Of course, but we can't fight them. You should leave here at once, while you still can. We don't want to get outsiders involved, especially a young girl like you. What? You'd think I'd be useless? That's not it. It's merely what you intend to do is not what we would desire. I don't care. I'm tired of feeling as if I need someone's approval to rescue those dear to me. I'm going to save all of you. And my homeland, too. She's gone. Where is that girl heading? Who are you?
انا ملول عرفت شكون بون. Je vais pas spoil. Les profondeurs des ténèbres. Même sans l'épée du salut et même sans être prête, j'étais toujours déterminé à protéger ma patrie et ceux qui m'étaient chers. Peu m'importait la puissance de l'ennemi, je préférais être vaincu plutôt que de regarder en silence. En y repensant, je me demande comment j'ai pu être si naïve. Oui. I followed the map to a vast underground temple. I managed to sneak in, but the unsettling atmosphere and weird smell quickly got to me. There were a lot of creepy instruments strewn around the place, but the creepiest thing of all was... What's this huge container for? Ugh, it's all gloopy. It reminds me of that monster. These are the villagers. They're still alive. What a relief. Are those lizards in there? There you are. Ils vont passer un sale quart d'heure. Enfin, je vais leur faire passer un sale quart d'heure plutôt. Bon, je ne promets pas un perfect. Hein. Je vais le tenter, mais... Ok, déjà... احنا كنا بيرفكت عم بالي بكره طلع شايف ده زيرو زوزة بيرفكت فمش مخرج جلسي وما معلقها كان مخرج شلون كان مخرج جلسي انا عم جايبك هذا خد ديجا سام والله pas mal الكومبو اللي جبت خارج وهذا اللي اسمها هيك Allez, vais revenir non aide. Aide c'est qui? Non, c'est pas grave. Ok, ça agit suffisamment. Donc je me refais un attrape de le baiser de crème. Sorte de guerre. Voilà. ليه؟ بنحاول توا ومن بعد نحاول نخرج انتي. نو بيرفكت. Ah نفس الدمة. ايه sérieux. Donc bon. انت البيرفكت ناصف. تبريش معاك يوم نفس الدم. باي. خلوا يحكم شغل بني هاها ناخدكم ثلاثة بنفس الباغ دو في. You showed no hesitation when faced with our chimeras. You're not from the village, are you? You threatened the villagers, didn't you? What a rude accusation. They simply know the truth, that's all. They know these chimeras were once their family members. What? No! You mean We need the finest ingredients to make the finest chimeras. That settlement is our lab, and the bait we use to catch traveling warriors. That's why they didn't want me to get involved. What? Weren't you prepared to fight? So be it. I have many uses for a fine female warrior like you. Yes. I didn't understand what it really meant to fight. All I could think about was protecting my homeland and proving myself. At long last, I realized what a child I'd been, but it was too late.
Ouais, هذاك علاش قبل لك قالت j'étais si naïf. Bon, une lumière transperce les ténèbres. Ce journal dédié à mon aventure touche à sa fin. Ah, donc Sangmin a قاعد تحكي. J'ai beaucoup appris sur moi-même, c'est comme si ma vie allait complètement changer. J'espère qu'un jour mon père lira ce journal. Ainsi que Wang. Ok. J'espère aussi. What are you doing? Writing your will? Sorry, but you are not going to die just yet. The High Priest has taken an interest in you. You'll be heading off to our headquarters, along with this fellow. This is the girl I spoke of earlier, sir. I thought you were going to save your homeland. Huh? That voice. I shall vanquish the evils of the ages. What are you doing? The villagers told me how to get here. Those maggots! Neither of you will leave here alive! You sure about that? Yeah! We're gonna fight too! We need to save her! The words of those who truly love their country possess a power that spurs others to action. Those who can move people's souls are what you call heroes. I don't care what sort of damage it causes. Unleash our latest experimental chimera! Mina, can you fight? You should finish this with your own hands. Okay. I will never lose. ما اللي تعرفون الديفينيسيون تاع ايرو نتاعهم مو صحيحه ان فيت كي تجي تشوف une personne تولي ايرو كي نعطي لعبه تحطها ايرو باهي دونك هنا تعطينا ان افونتاج نتاع دوبل شارج علاش خاطر البيرسوناج نتاعنا ماشي موتيفي على الاخر دونك نوصل دوبل شارج الدوبل شارج خليهم البيرسوناج اللي بعده مش صعيب مي هلا مع ذلك ما يخع ولا اوكي البيرسوناج من بعد باش نوصلو باش نغفصوه ديريكت لا شق لا يحصل بون فوالا ايتو ليفولوسيون نتاعها اي سوي تو بروتيكت ماي كانتري اوكي en fait كيف نحاول ماهوش يخليني نعمل كومبو كيف نحبها هكا صعيب باهي اوكي بلاي وطلعت فوالا je vais خارج ليش خارج جولتي واخا في ضغط اللي هي تعمل الفازة نتاع التحول. Did I win? لا je crois pas. Mina! Et bien sûr, je vais la suivre. Well done, Mina. It's not up to me whether we includes you. Now, do you understand what I meant? Yeah. Now, let's go home. It's time to take a break from searching for Soul Edge. We can protect our homeland with our own hands, even without the Sword of Salvation. Can we not? Yeah! Hey, Wong. What happened to your job with the Navy? Recently, I realized something very important. Really? But you're so much older than me. I know. This is embarrassing, so give me a piggyback ride like you used to do. I thought you said you hated piggyback rides because they were too childish? اي اما بون سي ان بو جينون تزيد The هكاك warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.
فوالا ديما يقولوها في كل افونتور ان فيت. تشوفوا تخيلوها ليا البيرسوناج. لا لا با دو تو. دونك فوالا وصلنا كمان ليستوار نتاع سونغ مينا. انا بريفير سامبلي بوكو ميو كي نعمل الوحده بالميكرو حتى نتوما العباد اللي تفرجوا في الفيديو سي بلوز اغريابل ليكم. دونك فوالا ça nous plaît les réseaux. Normalement la vidéo j'ai sur Calibur sera à l'extérieur. Par contre peut-être que je lance حاجة en parallèle على le PC. Donc اليوم on est le dimanche نابلود des vidéos انا كل يوم على اليوتيوب. منهبطها على الباج فيسبوك كاين لما نتفرج فيها قبل. دونك فوالا ممكن نابلوديها ديمانش هي كانكم تتابعوا فيا عشان تفيقوا بها بالوقت. سينو بريفير نشوفها قبل ما نحطها على الفيسبوك. الحاجات اللي نحطهم على الفيسبوك ديريكت هما اللايف انا اللي عملت نتاع ساعه واش متفرجش فيه. دونك شوفوا ان توكا اللايف سيتي على ريزيدنت ايفل ديمو وقت عملتها فيس كام خاطر كملت على البي سي ابخي لو فايل اللي عملته على البي اس 4. دايوغ جو بريفيري نخلي لي دو فيديو خاطر هيستوريكمون تاع خونا خاطر عملتهم دون ميم جو. بون حنا تاع سو كاليبر بتيت في ريزيدنت ايفل. Donc voilà, j'espère que la vidéo a plu. À la prochaine. A plus. Bye bye.